So, good morning, children. How are you? So, today I am going to discuss in front of you one of the interesting stories in our second year, Module 1. The first one is Dancing in the Rain. It was written by Ajim H. Premji. It is one of the interesting and inspirational story of the children. So, shall we discuss? Right. And before we are going to discuss the lesson, just I am going to discuss in front of you. The vocabulary is very, very important. I am discussing the vocabulary. Listen very carefully. In your page number 4, prevalence means presence, the meaning, and malaise means the problems affecting a group of people. Next, spectrum, that means a wide range of related qualities. Explore, examine completely and carefully to find out something. Apathetic means showing no interest. And a straight-jacketed means stopped from growing or developing. Potential, quality that exists and can be developed. Inherently means basically or permanently having a quality. Prejudice means an unreasonable dislike, and refrain, stop oneself from doing something. Blossom means bloom, and vulnerable means weak and easily hurt. These are some of the glossary I had given to you. So before we are going to discuss the lesson, just we have to discuss about the author of Ajim H. Premji. I am going to ask you some questions. Are you ready? Have you ever seen children working in factories, fields, or shops? So I am asking this question straight towards you. Say the answers to me. Any children, wherever you go, can you find some students are working in factories or in fields? Have you observed? If yes, how do you feel when you see children of your age not coming to school but working instead of in difficult conditions? Actually, that is the stage of you. So at the stage, they are not going to school, and instead of going to school, they have been working in fields and zeri factories in the fields. Then how do you feel towards them? What about the workload on school going children too? In some ways, their conditions is really no different from that of child laborers. So here the main intention of the author, the people who are working in fields, in factories, in zeri factories, at the same time, the students who are studying in schools also, both are same. There is no difference at all. According to his opinion, మామూలుగా పొలాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు, ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు, లేదా స్కూల్లో చదువుకునే వాళ్ళు కావచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్య పెద్దగా తేడా లేదు. వారికి స్వేచ్ఛ లేదు, ఇదే విధంగా స్కూల్లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది అనేది విధంగా ముఖ్య ఉద్దేశం. సో sometimes I am going to explain English to Telugu also, because all the students are not able to recognize, understand the meaning of the concept of the lesson. That's why sometimes I am going to English, at the same time English to Telugu. Observe carefully, please. So Ajim Hasim Premji, the chairman of Wipro Limited, is an Indian business tycoon and philanthropist. He is a business tycoon, he is a king in business. At the same time, he is an ideal person, he has a great virtuous qualities, and one of the philanthropists, the man who serviced the people without taking any amount. He has given the total wealth
for the sake of the welfare only, and they never think about money mind. They should not think about money. They always think about the welfare of the people. Born on 24th July 1945 in Mumbai, Azim Premji devotes a lot of time and resources to improve the educational system in India. మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని పూర్తిగా మార్పు చేయాలి. And we want to give the education interestingly. So they have to learn there enthusiastically, but they never force to anybody. ఎవరిని కూడా బలవంతంగా ఫోర్స్ చేస్తూ విద్యని అభ్యసించరాదు. స్వేచ్ఛగా నేర్చుకోవాలి, ఇష్టంతో నేర్చుకోవాలి తప్ప ఫోర్స్తో విద్యని నేర్చుకోవడం తప్పు అంటాడు ఆయన. The Azim Premji Foundation and the Azim Premji University work in the direction. Premji's speeches and articles on education and motivation are insightful and inspirational. What about his speeches, his essays, his works are extraordinary. So whatever he wrote, all the stories, all the essays, all his speeches, they have given a great spark in the minds of the students. They have given a great inspiration to the students. So it is something about Azim Premji. Now let us start. So one often hears of the high prevalence of child labor in our country. If you ask anyone, our country, day by day, the child labor has been increased. మన భారతదేశంలో బాల కార్మికులు రోజు రోజుకి బాగా ఎక్కువైపోతున్నారు. అంటే చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు కార్మికులుగా మారిపోతున్నారు. And they didn't get good education. And they didn't get family support. That's why they became child laborers. Everybody nowadays they have to use like that. So of the many reports I have read, perhaps the most disturbing was report on the condition of the children employed by zeri factories in Delhi, Mumbai and other parts of India. Here the author observed in different kinds of places, maybe in Delhi and Mumbai, and they had worked so many places. So near thousands of people they have been working, thousands of children working in zeri factories, but they don't have any proper education. వారికి చక్కటి విద్య లేదు. అతి చిన్న వయసులోనే కూడా వీళ్ళంతా కూడా ఆ ఉద్యోగాల్లో చేస్తూ ఆ వచ్చిన డబ్బుల్ని పేరెంట్స్కి ఇస్తూ వాళ్ళు ఫ్యామిలీని పోషిస్తూ ఉండేవారు చిన్న వయసులోనే. ఇన్ దట్ ఏజ్ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. చిన్న వయసులో అనేక రకాల సమస్యలు ఫినాన్షియల్లీ. It grieves me to imagine the children exposed to such inhumanities. Just we have to show somewhat sympathy towards them. Robbing children of their childhood is a criminal act. Actually, it is a crime at the stage. They have to enjoy themselves. They have to study their interest, according to their interest. But nobody can force them. ఎవరిని కూడా వాళ్ళని ఫోర్స్ చేసేటువంటి చాయిస్ ఉండకూడదు. Childhood stage is a gift of every child. And our society must weed these malice out from the root. But where does the root lie? Before you attempt an answer, let me give you an anecdote from the other end of the social spectrum. He observed so many families, he observed so many students. So here, he said one of the examples. He find out one of the typical situation of a child, he explained to us. A colleague in Wipro has a child studying in a standard 9 of a reputed school in Bangalore. So one of his colleague, so the same companion, is working in Wipro and his son is studying in a reputed school in Bangalore. This child wakes up at 5 a.m. తన యొక్క సహచరుని యొక్క కుమారుడు అతని యొక్క దినచర్య చూసిన షాక్ అయిపోతాడు అనమాట. అంటే పిల్లవాళ్ళకి స్వేచ్ఛ లేదు. ఎప్పుడు చూడు బర్డెన్గా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అనేక రకాల పుస్తకాలు చదువుతూ వారికి ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛని పూర్తిగా హరింపజేస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ సమ్ వాట్. నేను ఖచ్చితంగా మార్పు చేయాలి
అనే ఉద్దేశం ఇతనిలో ఉంది. దిస్ చైల్డ్ వేక్స్ అప్ at 5 AM. ఆ చిన్న బాలుడు 5 గంటలకు లేస్తాడు. And studies for an hour before going to school. Before he's going to school, just he has to practice. He has practiced once again 1 hour every day like that. She returns from school at 4 p.m. Again, that girl, not boy here, girl. That girl again come back from school at 4 p.m. and rushes for her IIT entrance exam coaching class. Again, after completion of her schooling, and she come back again to home. Again, she is going to some separate class of IIT. At 6 p.m., she has tuitions for 2 hours. After completion of the IIT class, again she has some more tuition classes. Post dinner, she spends an hour or more on homework. Again, the remaining time she spent totally for her homework. I asked her when she gets up time to play. Already from morning to she has classes, academic classes at the same time, IIT classes and homework class. All she spent all of her time towards education only. But she won't get any free time to play with her friends. ఆ మార్నింగ్ నుంచి సాయంకాలం వరకు 6 గంటల నుంచి ఆమెకు మామూలు డైరీగా వెళ్ళేటువంటి స్కూల్ కార్యక్రమాలు, ఐఐటి క్లాసెస్ అని చెప్పేసి, సపరేట్ క్లాసెస్ అని చెప్పేసి, హోంవర్క్ అని, ఆ విధంగా మార్నింగ్ నుంచి సాయంకాలం వరకు ఇలాంటి బ్రేక్ లేకుండా ఆమె మరి ఇలా చదువుతుంది కదా. వెన్ షీ విల్ ప్లే, ఆమె ఎప్పుడు ఆడుతుంది మరి? స్వేచ్ఛ ఉండాలి కదా. మానసికంగా శారీరకంగా దృఢంగా ఉండగలిగితేనే, ఇఫ్ యు ఆర్ మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్. కానీ ఇక్కడ కేవలం మానసికంగా చాలా ఒత్తిడిగా ఉంది. అలాంటి వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ కోసం కొంచెము గేమ్స్ అనేవి ఉండాలి. చిన్నపిల్లలతో కలిసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి. అలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏం లేకుండా పోయాయి. ఆమె మార్నింగ్ నుంచి స్టడీ చొప్పున మార్నింగ్ నుంచి సాయంకాలం వరకు పూర్తిగా తన సమయాన్ని, విలువైన సమయాన్ని మొత్తం కూడా స్టడీకి కేటాయించింది. She replied that she doesn't play. So I never play any games. The author asked her, when will you play? No sir, I didn't play any games. She gets half hour of the free each day, which she spends watching her favorite serial on television from morning to evening, and she got only half an hour time. At the time, she spends that valuable time by watching her favorite serial on TV. She also added that board exams and end exams are very important and that you only get one chance. Again, they said that. So, playing games is not important. ఆటలాడటం ఇంపార్టెంట్ కాదండి. బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఇంపార్టెంట్, కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో మనం పోటీని తట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం బాగా చదువుకోవాలి, బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. బెటర్ టు గెట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్, దెన్ ఓన్లీ we feel very happy, otherwise nothing else. So we must do hard work. That's why we don't waste our valuable time by playing games. Said, is the condition of this child different from that of the child in the Zeri factory? So what is the difference? This girl and the students, the small children working in Zeri factories, there is no difference at all. మరి ఈమెకు అదేవిధంగా జెరీ ఫ్యాక్టరీస్లో, మద్రాసులో, బెంగళూరులో పనిచేసినటువంటి బాల కార్మికులకు తేడా ఏముంది? ఇక్కడ ఏమకు స్వేచ్ఛ లేదు. అదేవిధంగా ఆ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వాళ్ళకు ఎలాంటి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది. వాడు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా దాంట్లో పనిచేస్తూ ఉండిపోతారు తప్ప వాళ్ళకి ఎలాంటి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది. సో దెన్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్, బోత్ ఆర్ సేమ్. When I look at children, I wonder whether they have time to play with friends, to meet interesting people, to explore the world, and to follow their curiosity. When the first monsoon showers begin, I would think that the streets would be full of children rushing headlong into the rain, dancing and playing. However, I think today the rain fall on empty streets. But according to the author's opinion, it is not the right system of education. It is not the right way. And we must let them free. We want to give freedom. We won't force to anybody. పిల్లవాళ్ళకు స్వేచ్ఛనివ్వండి, అంతేగాని వాళ్ళకి బలవంతంగా ఫోర్స్ఫుల్గా ఎడ్యుకేషన్ అప్పచెప్పవద్దు. వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ కావాలి, చక్కగా ఆడుకోవాలి. పిల్లలంటే అందరితో కలిసి
తన యొక్క ఫీలింగ్స్ని షేర్ చేసుకోవాలి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి, డాన్స్ చేయాలి, వర్షం వస్తున్నప్పుడు వర్షంలో మంచిగా ఆడాలి, తర్వాత తన యొక్క ఫ్రెండ్స్తో స్పెండ్ చేయాలి టైమ్స్ మొత్తం కూడా, రిలేటివ్స్తో మంచిగా బంధుత్వాన్ని కలుపుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. బట్ హియర్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ దే ఆల్వేస్ స్పెండ్ their valuable time for education. They won't get any liberty. Always study. They won't have any communication. They won't have any relationship. So it is not the correct way. So I would like to change somewhat. ఖచ్చితంగా ఏదో మార్పు చేయాలి. ఇలాంటి విద్యా వ్యవస్థ ఉండకూడదు. ప్రతి పిల్లవానికి స్వేచ్ఛ ఉండాలి. చాలామందికి బంధుత్వాలు తెలియదు. ఎవరిని బట్టి అంకుల్ ఆంట్ అంటుంటారు తప్ప ప్రేమ అనురాగాలు లేకుండా పోయాయి. రిలేషన్షిప్కి మనము ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేటువంటి స్థాయికి దిగజారాం. కాబట్టి పిల్లవానికి స్వేచ్ఛ కావాలి, దాంతోపాటు చదువు కావాలి. స్వేచ్ఛ లేని చదువు వ్యర్థం. సో కాబట్టి అప్పట్లో మేమంతా కూడా చక్కగా చదువుకునేవాళ్ళం. వర్షం వస్తున్నప్పుడు ఆ వర్షానికి చక్కగా తడుస్తూ ఆడుతూ చక్కగా ఉండేవాళ్ళం. ఈ రోజున ఆ వర్షం పూర్తిగా ఆ యొక్క స్ట్రీట్లో పడిపోతుంది తప్ప అది ఏ పిల్లవారి యొక్క జుట్టు నుంచి ఎలా వరదలా ప్రవహించట్లేదు. ఆ ఒక వర్షపు నీళ్ళు మొత్తం కూడా ఆ భూమిలో కలిసిపోతున్నాయి. అంటే పిల్లవాళ్ళు స్వేచ్ఛగా యథేచ్ఛగా ఆడుకునేటువంటి స్థాయిలో లేకుండా పోయారు. స్వేచ్ఛ అంటూ లేకుండా పోయింది. వర్షంలో తిరిగితే సర్ది చేసుకుని వచ్చారా బాబు అని చెప్పాను. తిరగదు, వర్షంలో జలుబు చేస్తుంది, రేపు క్లాస్కి వెళ్ళకుండా వెళ్తావు కాబట్టి కమ్ ఇన్ సైడ్, డోంట్ గో అవుట్ సైడ్, ఇట్స్ రైనింగ్. సో ఆ విధంగా మనల్ని కొన్ని కఠినమైనటువంటి నిబంధనలతో మన పేరెంట్స్ కూడా మనకు ఫోర్స్ఫుల్గా చేస్తున్నారు. సో దేర్ ఈస్ నో లిబర్టీ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ ద న్యూ ఇండియన్ రియాలిటీ ఇన్ అవర్ విలేజ్, in our slums and in our metropolitan high rises. Whatever the reason, poverty and societal aspiration, apathetic in individuals and organizations, or just the burden of circumstances, the reality is that our children has a straitjacket. So not only. So we want to change the total society, and we want to change the minds of our parents, and we have to change the system of education. Then only we have to come to straight. Otherwise, we always feel like that only. The final indicator of country independence is the way its children live. Are children free from the malaise of poverty and hunger? Are they free from the burden of parental aspiration? Are they free from norms of social conditioning? Are we ensuring the curiosity of our children continues to burn and is not stamped out? Are they free to explore the world, to realize their unique potential, and thereby help discover the true potential of the society itself? Here, so not only one or more conditions, there are so many conditions are implemented. So having all these conditions, the children may not get good source. అంటే ఇవే కాదు, అనేక రకాల సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు పిల్లవాడు. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు. ఫినాన్షియలీ దే ఆర్ వెరీ వీక్, సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ లిబర్టీ. స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది. వారు సంపాదిస్తేనే ఆ కుటుంబం గడిచే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఫ్యాక్టరీలో పంపించేసి ఆ పిల్లవాళ్ళ యొక్క మేధాశక్తిని కూడా హరింపజేస్తున్నారు. వాళ్ళకు స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతూ ఉంది. అదేవిధంగా బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు కూడా స్కూల్లో పిల్లలు పంపించేసి వాళ్ళ యొక్క స్వేచ్ఛను పూర్తిగా హరింపజేస్తున్నారు. అతి చిన్న వయసులోనే వాళ్ళందరికీ కూడా అనేక రకాల బాధ్యతలు. వారికి హైయెస్ట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి, నీకు హైయెస్ట్ మార్క్ రావట్లేదు, నువ్వు చదవాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, కాంపిటీషన్ అని చెప్పేసి పిల్లవాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. ఈ అనేక రకాల సమస్యలతో పిల్లవాళ్ళు స్వేచ్ఛను పూర్తిగా కోల్పోతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే, అండ్ వీ వాంట్ టు చేంజ్ సమ్ వాట్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా అని దానికి ఉద్దేశం. Gandhiji said that the greatest lessons in life are learned from children. The former, the nation, or who is the father of our nation? Mahatma Gandhi. He said that we must learn something from the children, not from us. ఆయన ఏమన్నారంటే చిన్న పిల్లవాళ్ళ నుంచి కూడా మనము నేర్చుకునేది చాలా ఉంది. When we compare them, they are very great అంటాడు.
ఏ చైల్డ్ విల్ ఫియర్లెస్లీ ట్రై బిఫోర్ గివింగ్ అప్. వాస్తవం చెప్పాలంటే చిన్నపిల్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ధైర్యం మనకు ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఆట వస్తువుని ఇద్దాం. అది చాలా విలువైంది కావచ్చు, దాని కాస్ట్ మేబీ 500 కావచ్చు, 600 కావచ్చు. ఒక చిన్న పిల్లవాడికి ఇస్తే దాన్ని వాడు పూర్తిగా ఎలాంటి భయం లేకుండా పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్తోనే దాన్ని విప్పి దాంట్లో ఏముందో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఎంతూసియాస్టిక్ నేచర్ అతనిలో ఉంటుంది. దాన్ని పూర్తిగా ఓపెన్ చేస్తాడు. హీ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ సంథింగ్ విల్ బి దేర్, ఇందులో ఏదో ఉంది తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. అదే మనమైతే దాని కాస్ట్ 600 ఉంది, 500 ఉంది కాబట్టి దాన్ని స్పాయిల్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి మనం బ్రేకప్ అవుతాం. కానీ పిల్లవాళ్ళు అది కాదు. వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ నౌ అని దాన్ని ఖచ్చితంగా దాన్ని సెర్చ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటాడు. యాజ్ అడల్ట్స్ ఫియరింగ్ ఫెయిల్యూర్ we give up even before we try. A child is inherently curious about the world. మన పిల్లవాడికి మెయిన్గా క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్. నేను ఏదో నేర్చుకోవాలి, దాని నుంచి నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇందులో ఏదో ఉంది తెలుసుకోవాలని నాకు ఆతృత, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విషయం పెద్దవాళ్ళు లేదు. కాబట్టి ఈ విషయంలో మనం చిన్నపిల్లవాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునేది చాలా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్, అబౌట్ వాంటింగ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. ఆ వస్తువు ఎలా పనిచేస్తుంది, అలానే ఎందుకు పనిచేయాలి, ఇంకో రకంగా చేయొచ్చు కదా అనేటువంటి ఆలోచన అతనిలో బాగా ఉంటుంది. యాజ్ అడల్ట్స్ అవర్ బ్లింకర్డ్ అండ్ కండిషన్ సెల్ఫ్ ప్రివెంట్స్ us from truly exploring with prejudice. For a child, what she does is meaningful in her own right. As an adult, we usually link every action to external reward of money or recognition. For the sake of adults, always they think about money-minded. But people should not think like that. So I didn't learn how to be a father from mammals. Whatever little I learned from about being a parent, I learned by observing my children and letting them each teach me. Similarly, I think our teachers could grow enormously by learning from their students. Even sometimes the teachers also learn from the children. So always teacher is going to explain the lesson, the students must listen, the class is not important. Sometimes and we have to gather the information from children also, because they are fearlessly, they can do anything at all. That's why it is better for us to learn something from children. And we will then refrain from pushing our knowledge down their young minds and begin the democratic process of being joint learners as we discover and understand our world. So here mainly Mahatma Gandhi said that we should not force to anybody according to their interest, according to their knowledge, according to their wish. Just we have to motivate them. But we never force to anybody. If you force like that, the student never gain any knowledge. I believe a powerful force for empowerment is to have motivated teachers who are learners first, teachers second. Only then will we stop trying to mold children into our adult likeness. Only then will we let them blossom. If India has to develop economically, socially, intellectually and culturally, we must empower those most vulnerable to social dictate, our children. Let us resolve to give our children the freedom of childhood. Let us change our schools from being textbooks and prisons to laboratories of exploration. Let us change homes from being tuition centers to playgrounds of art and sport. India will be radiant when our children are free to dance in the rain. ఎప్పుడు మన భారతదేశం తేజవంతంగా, ప్రకాశవంతంగా ప్రతి విద్యార్థుల్లో ఉంటుంది అంటే ప్రతి పిల్లవాడిని స్వేచ్ఛగా వదిలేసేయండి. అకార్డింగ్ టు హిజ్ ఇంట్రెస్ట్, అకార్డింగ్ టు హర్ ఇంట్రెస్ట్, లీవ్ దెమ్. స్వేచ్ఛను ఇవ్వడం చాలా అవసరం. అప్పుడే మన భారతదేశం గొప్ప దేశంగా మారిపోతుంది. పిల్లవానికి స్వేచ్ఛ కావాలి. ఎప్పుడు స్టడీ అన్నా కూడా ఆ స్టడీ రాదు. కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి ఆ యొక్క పుస్తకాలు అంటే మామూలు లైబ్రరీ లాగా ఉన్నటువంటి యొక్క గదిలో ఆ పుస్తకాల ప్లేస్లో కొన్ని ఆట వస్తువులు కూడా వేయండి. ఆ పిల్లవాడు అవసరమైతే ఆడుకుంటాడు, చక్కగా చదువుకుంటాడు. కానీ ఎప్పుడు స్టడీ అన్నా కూడా పిల్లవాని మనసులో ఆ స్టడీ పరంగా ఉండదు. కాబట్టి పిల్లవాడిని స్వేచ్ఛగా ఆడుకునిద్దాం, అతని చక్కగా డాన్స్ వేనిద్దాం, అదే వర్షంలో తిరగనిద్దాం. అప్పుడే
అతను చాలా ప్రకాశవంతంగా అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాడు, తన యొక్క భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తాడు. అప్పుడు మాత్రమే మన భారతదేశం చాలా చక్కగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఆయన ఎంతో చక్కగా తన భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. ఇట్ ఈస్ ది లెసన్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ ఇన్ ద రెయిన్ రిటన్ బై అజీమ్ ప్రేమ్జీ. I will read once again, listen. Dancing in the Rain deals with the plight of the present day children. Today's young learners find no time for play or recreation. Teachers and parents push lots of information down the young minds. Students are not allowed to express themselves. But in reality, children are better than adults in many respects. Ajim Premji wants to stop burdening children and encourage them to be spontaneous and creative. We won't force to anybody. Just we have to leave them. They have a lot of creativity power. So on someday, if not definitely, they have to change a lot. First, let them free. Let them dance. Let them enjoy. But we never force to anybody. He eagerly looks forward to seeing children dance in the rain merrily. Then alone, he affirms, can we say that India will progress in the right direction. The essay opens with a disturbing report on children. The writer declares that robbing children of their childhood is a criminal act. చిన్న పిల్లల యొక్క స్వేచ్ఛని అపహరించడం అనేది, దొంగిలించడం అనేది ఒక రకమైనటువంటి చట్టపరమైన చర్య. పిల్లల యొక్క స్వేచ్ఛని మనము చేతిలోకి లాక్కోకూడదు, తప్పు. వారికి ఉండే స్వేచ్ఛ వారికి ఇచ్చేసేయండి, చక్కగా ఆడుకోనివ్వండి, డ్యాన్స్ వేయనివ్వండి, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడనివ్వండి, వారికి నచ్చిన విధంగా చేయనివ్వండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వారి యొక్క స్వేచ్ఛని మన చేతిలోకి లాక్కోకూడదు, అది మంచి పద్ధతి కాదంటాడు. And this happens in our education institutions too. Even nowadays, even educational institutions also, they have forced towards the children. మరి విద్యాలయాలకు కూడా పిల్లవాళ్ళపైన చాలా ఫోర్స్ చేస్తున్నాయి. చూడు, చిన్న పిల్లవాళ్ళకు కూడా వాడు చదివేది 4th క్లాస్ అయినా కూడా మనకి దాదాపుగా మోర్స్ అనే పుస్తకాలు ఉంటాయి. నాడు తెలుగు అని, హిందీ అని, ఇంగ్లీష్ అని, మ్యాథ్స్ అని, సైన్స్ అని, జీకే అని, కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి ఆ చిన్న మేధాశక్తిలో ఇంత బర్డెన్ పెట్టడం వల్ల పిల్లవాడికి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతుంది. తన ఫ్రెండ్స్తో స్పెండ్ చేయలేడు, రిలేషన్స్ అంటే తెలియదు. ఎవరిని చూడు అంకుల్ అంటాడు తప్ప నాయన, మా పెద్ద, మా బాబాయ్, పిన్ని ఇలాంటి వరుసలు లేకుండా పోతాయి. అతనికి పూర్తిగా పొద్దున్న లేచిన కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ స్కూల్ యొక్క టెన్షన్స్తో పిల్లవానికి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి అతని యొక్క క్రియేటివిటీ పవర్ పూర్తిగా నశించిపోతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి విద్యా వ్యవస్థ అవసరం లేదు. పిల్లవాడికి తగ్గట్టుగా, అతని యొక్క క్యాలిబర్ తగ్గట్టుగా, అతని యొక్క నాలెడ్జ్ తగ్గట్టుగా విద్యను అందించండి. అతనే ప్రజెంట్ అవుతాడు, చక్కగా ఆలోచించగలుగుతాడు, తనంటే తెలుసుకుంటాడు తప్ప ఫోర్స్గా మనం ఎడ్యుకేషన్ అందించకూడదు. అది కరెక్ట్ మెథడ్ కాదంటాడు అజిమ్ ప్రేమ్జీ. The daughter of an employee in Wipro finds just a half an hour a day to watch TV right from 5 a.m. to 10 p.m. It is a study and classes and no play. Students have no time to meet their friends. చూడండి, వాళ్ళని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాము మనం. విప్రోలో తన యొక్క అజిమ్ ప్రేమ్జీ యొక్క కొలీగ్ కుమార్తె దాదాపు మార్నింగ్ నుంచి దాదాపుగా సాయంకాలం వరకు ఆమె పూర్తిగా తన యొక్క సమయాన్ని మరి ఆ యొక్క స్టడీకి కేటాయిస్తుంది. కేవలం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం దొరకగానే ఆ టైంలో ఆమె ఏం చేస్తుందంటే కేవలము తనకు ఇష్టమైనటువంటి ఫేవరెట్ సీరియల్ చూస్తుందంటాడు. ఆమె ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం కానీ, ఫ్రెండ్స్తో కలిసి డాన్స్ వేయడం కానీ, ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఎంజాయ్ చేయడం కానీ లేకుండా పోయింది. ఎలాంటి స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయిందంటాడు. సో హియర్ students have no time to meet their friends, develop their relationships, explore the world, pursue their artistic taste. Unfortunately, as a consequence, children do not grow their full potential. While some children are shackled to the chains of poverty and hunger. చాలా మంది ఇలా బాధపడుతుంటే కొంతమంది పేదరికంతో బాధపడుతున్నారు. Others are tied down by parental aspiration and social conditioning. According to their parents' support, they are financially very weak. So they had done some work to get some money and they would provide that amount to their family. Adult kills the natural curiosity of children and prevent from the following their dreams. We, the parents and teachers, need to alert our attitude and learn children first. When we, the adults, allow children to learn, the chances are the society we can develop in all aspects. India can become glorious only when our children are free to dance the rain. So when the children become free, let them free, let them dance, let them according to their taste, then our India will be radiant, said by Ajim Premji. It is one of his best stories, essays in his career. Okay,
The remaining class we will discuss tomorrow. Thank you. Have a nice day.